Welcome to Business Vlog to visit Bird Sanctuary or Avifauna in Netherlands. இந்த பேர்ட் சாங்சுரிக்கு நான் மட்டும் இல்லை, என்ன மாதிரி நிறைய கிராண்ட்பாஸ் அண்ட் கிராண்ட்மாஸ் அவங்களோட கிராண்ட் டாட்டர்ஸ் அண்ட் கிராண்ட் சன்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க. இந்த பார்க்கில் யங்ஸ்டர்ஸ் யாரையுமே பார்க்க முடியலை. எதனால் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, கிட்ஸ்க்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே சைல்டுஹுட் பீரியடில் வந்து தே ஆர் கிவிங் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ். அடலசன்ட் பீரியடில் வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்றாங்க. இது ஃப்ரீடம்னு சொல்ல முடியல, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் தேர் ஓன் லைஃப், அது வந்து அவங்களா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது நல்ல விஷயம் தானே, இதுக்கு எதுக்கு ஒரி பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய டீனேஜ் பசங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை பார்க்க ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது. நிறைய அடலசன்ட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் பார்ட் டைம் ஜாப் பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு எந்த ஒரீஸும் இருக்க மாதிரி தெரியல. ஷாப்ஸ்லலாம் பார்த்தோம், இல்லை மால்ஸ்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, தே ஆர் லைக் ஃப்ரீ பேர்ட்ஸ், தே ஆர் டூயிங் தேர் ஒர்க் இன் பர்ஃபெக்ஷன். இதில் ஷாக்கிங்காக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அவங்க சம்பாதிக்கிற காசை வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இல்லை. பேரண்ட்ஸும் அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகிறது கிடையாது. அதனால் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ், கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் அவங்களுக்கு எப்படி லைஃப்பை லீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்படி ஒரு லைஃப்பை லீட் பண்ணுறாங்க. ஈவன் த கேர்ள்ஸ் ஆர் ஹேவிங் த ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட். பப்ளிக்காக தே ஸ்மோக். பப்ளிக்கில் என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அந்த ஒரீஸெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. லைக் ஃப்ரீ பேர்ட்ஸ், தே ஆர் லீடிங் தேர் லைஃப் இன் அ ஹாப்பி மூட். இந்தியாவில் சில லைஃப் ஷோஸில் லேடிஸ் வந்து ஸ்மோக்கிங் கேபினுக்கு போயிட்டு வராங்க அப்படின்னு சொன்னான்னா, அது வந்து ஆஃப் த கேமரா பண்ணிவிட்டு சீக்ரெட் சீன்ஸ் மாதிரி காட்டுவாங்க. அப்போ நெதர்லாண்ட்ஸ் வந்து ஒரு அன்ஃபிட் பிளேஸாக டு லீட் அ லைஃப் அப்படின்னு கேட்டான்னா அப்படி சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய சீனியர் சிட்டிசன்ஸுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்ன நெதர்லாண்ட்ஸில் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, சீனியர் சிட்டிசன்ஸனுடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 100 கிராஸ் பண்ணி போகுது. கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுடைய ஹெல்த்துக்கு நல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஏதாச்சும் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னான்னா, கவர்மெண்ட்டே வந்து அவங்கள கேர் எடுத்துக்கிறாங்க. இட் இஸ் நாட் த டியூட்டி ஆஃப் த சில்ட்ரன் டு டேக் கேர் ஆஃப் த சீனியர் சிட்டிசன்ஸ். அதனால் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அவங்களோட லைஃப் 100 இயர்ஸ் ஆனாலும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அதர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவுட்டிங் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப சிக்காக ஃபீல் பண்ணுறவங்க வீல் சேரில் உட்காந்துக்கிறாங்க. அவங்கள அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லேடி ஆர் ஜென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களோட ஹெல்ப் மூலமாக வந்து எங்கே வேணாலும் அவங்க வந்துக்கிறாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு கிரேட் மோட்டிவேஷன் டு த seniors of all countries. என்னையெல்லாம் வந்து ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. பட் எனக்கு வந்து என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் பிளிங்க் பண்ணேன். பட் இவங்களையெல்லாம் பார்க்கையில் வந்துட்டு we have to do a lot அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப மனசில் வந்து எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்திருக்கு. I have to do a lot for my future. Along with all the senior citizens, நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆவிஃபியூனா அப்படிங்கிற இந்த பார்க்கில் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எவ்வளவு ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime?
swear, girl, you're in my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know, this feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh yeah, can't explain. Ooh. You said, do you wanna go out sometime? You don't have to tell me twice. Oh yeah. Then came the rush of butterflies. You trembling and building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know, this love is blossoming between us in yellow and indigo. I'll hold it gently in my heart until it's taking over my body and soul. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know, Cupid made a shot straight into my heart. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it dollar. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh, glowing so bright, I'm going solar. I'm riding high and it just goes up. Loving what I do and I know nothing gets me down, 'cause I can turn it round like. Wanna have a party, let it all hang out. Come on, let me show you what it's all about. Like, I like it better when we all get loud. I feel the goodness all around, like, I'm feeling good now. I'm feeling good now. I'm feeling good now. Feeling like a top down. Thank you so much for watching this video. If you like the video, please give a share and your like. Thank you.